Vapfana maghetto youths, especially maghetto youths in Zimbabwe, who shy away from political discourse, who distances themselves away from any politically related discussion or topic. It's a high time muise brain zenyu into use for once. Mhuri Zimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano paMbire TV patinokupakurirai nhau dzezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kusangana musi wa25 Mei 2026 uri musi wemuvhuro. Right, nhau iri taurika nezvayo yekuchata kwemwana wava Tagwirei kuda kwashe. Muchato unova panapa waunganidza zvipo zvingade kusvika ku$20 million United States dollars. Zvakonzera kuti pfungwa dzinge dzichiva muvanhu dzakasiyana-siyana, vanhu vachipa muono wavo maererano nezvipo zvagovewa apa. Panapa tinonzwa eCitizen yemuZimbabwe iri kuyambira vechidiki kuti deno muri vamwe madzamisa pfungwa dzenyu maona kuti pfuma yenyika iri kubiwa kuburikidza nezvigananda. Hakuna muchato wakadaro, ndo pfungwa dziri kubuda muvanhu vakawanda. Muchato pari zvino unotaurwa kunze waunganidza pfuma yakawandisa zvikuru muzuva rimwe chete. Zvino pangaitwa sei kana zvinhu zvakamira sekudaro? Nekuti vechidiki vacho vari kutembwa navo vari kutaurwa nezvavo panapa, vazhinji vavo ndivo vari kurarama nekutora zvinodhaka. Zviri kuita kuti hurumende inge ichiita madiro, hurumende ichiita zvainoda nenyika yedu yeZimbabwe. Gungano iri raifanirwa kunge rakapindwawo navice president, asi vice president naRBZ governor vakanga vari kugoromonze kufamu ravachiwenga, uko vakanga vachiratidzana zvishandwa zviri kuitwa ikoko. Zvinoratidza kuti RBZ governor anenge anga asinawo kukokwa pamusangano uyu. Zviri kuratidza kuti pane kusanzwanana pakati pagovernor nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Ameno chokwadi chichabuda mukufamba kwemazuva kuti zviri kufamba sei naRBZ governor akanga asipo pagungano iri, asi permanent secretary muofisi yehurumende yegurukota rinoona nezvekufambiswa kwemari vaguva matanga vakanga varipo pagungano iri. Vakagova mari inoita iyo 250,000 pamwe chete nemombe dzinoita idzo 25 dzine zamu, kureva kuti munhu iyeye atove nemombe 50 muchiitiko chimwe chete. Zvakaoma mufunge, asi ndo mashoko. Regai tinzwe panapa mumwe mutauri ari kupa yambiro kune vechidiki venyika yeZimbabwe. Vapfana maghetto youths, especially maghetto youths in Zimbabwe, who shy away from political discourse, who distances themselves away from any politically related discussion or topic. It's a high time muise brain zenyu into use for once. Your right to vote is going, and let me tell you, ZANU-PF is on a mission to create empires for themselves. While you languish in poverty, while you someone who is 33, someone who is 32, someone who is a graduate. Look over the weekend, the extravagance that was displayed at one of the most known, well-known Chigananda. I mean, we do not care how business people use their money. It's entirely their prerogative. But if you're a business person who interferes and who facilitates state looting, you become a state enemy. All those people who were at that wedding, their financial dealings are known. Their financial sources are known. They are all looting. But look what they do for their kids. And following stupid musicians, stupid young musicians
the likes of Angel Aisha and all those who are going now to beg for bread and kneeling down before these ZANU-PF cronies. We know you. And we are still, this is the beginning. We will talk of revolution until we have a people's revolution. Because defeating ZANU-PF electorally is not going to work. It's quite clear. We are familiar with violence, politically related violence in the countryside. We are familiar with arbitrary arrests. We are familiar with trumped up charges against dissenting voices. The only voice that this country is going to listen to, and the only voice that's going to liberate this country, is a people's revolution. We need a revolution. We must lead a revolution. We must begin to engage with the youths and begin to talk about this inevitable revolution event that must take place in this country. My Bawawe and the $200,000 for $275,000. Kumana wangu imari yako. Murine muritogo. Kana usila usibatiza. Abana umiramushe. Ya. Chivayo. Zimbabweans. Saka tawene beki rakanyorwa kunzi werengai beki rakanzi Dr. KRT tirikutangira pa beki renga rinoita 20,000 mukati me beki hands in a week now 250,000 Muningina wacho wakati ndingakundi mkoma vaisa 100,000 saka mbeki rumune 250 plus 100 inoita mari kana usina kusimbatiza saterere aish ndarisipa message I'm super ndarisipa message Scotland $500,000 $500,000 apana kasongera. Zvichakadaro kune chimwe chizvarwa chenyika yeZimbabwe anotaura nyaya inosuruvisa zvikuru yekukuvara kwakaita amai vake vari kugungano rechechi uko kwavanotaurwa kunze vakaita deep cut vakachekwa naizvozvo zvaida an urgent medical attention ndokubva vaenda kulocal clinic kwavakataurirwa kunzi aiwa izvi zvava kuda kuenda kuti muende kuSalem Gabe Hospital kwavanotaura nhau yekuti vakasangana nezvavasati vamboona muupenyu hwavo uyezve anotaura kuti haatarisire kuti asangane nedambudziko munguva pfupi inotevera nekuda kwezvaakaona zvaanoti veduwe vamwe vanhu vanozosvika pakurasikirwa neupenyu nekuda kwesituation iri kuzvipatara nguva inotora murwere kuti aatendwe kuzvipatara ikokoko ndo yaari kutaura kuti zvakaoma. Vana chiremba vacho vanenge vachimhanya uku zviri kuratidza kuti nyika zvipatara zvemunyika zvine shortage yavana chiremba nana mukoti zvinoita kuti chiremba umwe chete ange achidiwa kumawadzi akawandisa zvikuru at the same time zvinova zviri kuita kuti vamwe vanhu vange vachizorasikirwa neupenyu. Regai panapa tinzwe hurukuro yake, hurukuro inosuwisa zvikuru yaakasangana nayo paakaendesa amai vake kuchipatara cheSalem Gabe Hospital muguta reHarare. Guys, nezuro ndakabatikana zuva rese ndikafeel like I've let my mother down for the first time in my history. I've never felt the way I felt yesterday. I felt so helpless. Nezuro. You know, being in that situation whereby you see your loved one in pain, but there's nothing that you can do about it. So let me tell you what happened in Nezuro. Nezuro mama wangu wakaenda kuchechi vachinokulinda mawindo. Ndobva vasundeto vakumba hangu.
so nditobhizi kusukana ndatofonerwa nevamwe mai vangu vaina kuchechi muzukuru wavo vanzi mama vako vaita sei vachekwa ruoko and it's a deep cut ndikati right it's okay sana zvinhu ndisina mota kati right ndoita sezvikanzi arega timbotanga tamhanya navo paclinic saka friend yavo ndo yakabva yamhanya bva yanovatora nemota ndobva vaenda navo palocal clinic bva vasvika bva vabhandage bva varifewa kuchi kuharare hospital ndatofonera zvikanzi aruva mama waita sei varifewa kuharare hospital kati right okay regaita sei regai ndimhanya ndatomhanya vandabatana navo pataenda tese kupi kuharare hospital. Tasvika paharare hospital guys, you know, let me say this, pamene muchifaita paya nevanhu vaya vane mari muchiti hey amuonere kuti Zimbabwe yaora chichichichika, regai ndikuudze kuti if you don't engage with government organizations, if you don't seek services from government hospitals, government schools, government organizations in general, you will never be able to fathom the depth of the dilapidation that has befallen our country. Saka munhu yekutaramba muchinesana naye muchiti hey Zimbabwe iri kurwadza ka munenge muchitopedza nguva, because kana asingambotori services from government organizations they don't know anything. So tasvika pachipatara, dokta wacho kuti auye azoone varwere achizovaudza kuti iwewe enda kuna specialist nhingi, enda kuna ortho, iwewe enda kuna physician, iwe nonoona nhingi, kuti azouye. She took time. Takangogara, I could see my mama vakadai horoko kudai apa riri guys. Ndobva doctor ndobva azouya. Auya arida kusevha rudhende rwevanhu. Akati sevhei, akangosevha ndifunga 3-4 people. Ndobva atoti ndakuenda, ndiri kumhanyira kuemergency. Mama wangu asati wasevha, ndiri kumhanyira kuemergency. Munhu 1 ada kusevha vanhu vese hoba, akunzi akuenda aende kuemergency. And then ndobva aenda kuemergency kuya tasara takagara, ndobva azodzoka. Pakazodzoka ndakatombomona atobuda pado, akatora about 20 minutes achitaura nyaya nemanesi vachiseka chichichipai kwakuzouya kwakuzoatenda kwakuzoti atenda. Ndobva tanzi ende munoona ortho. Andika dokta wemabhonzo, amene ndizvo zvandinotaura, but iye anoona nezvemabhonzo. But aenda kunoona kunoonekwa nadokta wacho wemabhonzo. Hama dzangu ndati we took a decade kuti azouye, kwete kuti anga akagara anenge ari mune mamwe ma-emergency rooms achisevha vamwe vanhu ochitizopedza ozochiuya. Anditi we took, takagara apa muri kutonhora apa nzara tagara paya kwakubva azouya kwakuzoti chiendai kupi, chiendai ku-x-ray. Taenda ku-x-ray room kwakwe ndakapinda namama wangu muroom macho munoitwa zve-x-ray. Mama wangu apedza kuitwa x-ray. Handiti isusu toziva kuti unoitwa print out yechi-x-ray so that kunoda kuzoshandisa for your medical record unokwanisa kuishandisa. Zvazvani nemufesi aita x-ray ndokumbirawo foni yenyu. Tikati for what? Tikandoda kutora mapictures e-x-ray yamama wako pamonitor. Tikati kasa muchete zvemaprint out zvikanzi hatina zvikwanisiro mother. Very sorry. Hatikwanisa kuita print out because hatisi kukwanisa, like we don't have the adequate resources. What? Ndikati kosaka munhu anenge asina foni munoita sei zvikanzi panenge pakatopa unotoita plan kuti tsvage foni. Saka vanhu vachienda kunoitwa ma-x-ray, make sure munoenda mune mafoni ane moto, because foni yako ikadzima ziva kuti wapinda pamahwana uri kana unosina foni unotora mapicture zvadhakwa. Ndatomupa foni yangu ndatora mapictures eveyo. Kanzi inde munodzoka kuna dokta wayo wemabhonzo. Angabatiki. Takagara tichagara kwari kuatenda kavamwe. Isusu handiti nyiti yedu angatopedza nesu. Tamumirira kwakuzochiuya zvino. Achizouya kwakuzoti alright ndaona mapepa enyu so ende munomira kukiu rekusonwa. Munoziva nezuro ndakabatikana ndikati Mwaharika, I hope when my life is going to pull another stunt like this for me, I hope I'll be financially ready. Nokuti dai ndanga ndine mari guys, or if I could afford to take my mom to a private hospital, I would have done that, because nobody deserves to see their loved one in such a condition. Vakangobata roko kudai apa zvinora kuchibleeda zvemashua. But I couldn't do anything. I was so useless at that point of time. I was so, I don't know. Ndobva tamira pakiu yekusono but zverafu rega ndinyebe. Let me talk about my personal experience and nditaura nezvevamwe. Chakanaka, they were very nice and they were very hospitable. They were very welcoming, they were very nice. Nekumhanya kwavaita, otho anomhanya wadhi yese achitenderera achibatsira vanhu vese, but they were so cheerful.
kubva na9 achitoti vedu ndabvira kudhara ndichase ndataka chifu changu na9. Then zvadaro ndobva vazoenda kunosonwa. Mama wangu vari murumu yekusonwa, tatakagara takatasana neemergency room. Ndati pakauya stretcher bed reumwe mbuya pamberi pedu, so vaiti vachonge vakufa. Muemergency room manga mune mumwe munhu kaayatendi ihwani kaemergency room yacho, saka mumwe anotomira. Takasimuka ndikaenda panze ndikati chiwine mwari wangu, munhu zvachafa ndakamutarisa. So ndakazonoti no, dzimwe dzenguva chimwe chinhu ndinoti vanhu vafe kuzvipatara kwaikwai haisi nyaya kuti nguva inenge yakwana, but kutadza kwekubatikira kwezvinhu zviri kudiwa panguva iyoyo munhu ari mucritical situation ndokunototi dzimwe dzenguva vanhu vafe. Hama dzenyu dziri kufaka haisi nyaya yenguva. Ndakabva ndasimuka ndobva ndabuda kwakuzopinda paya later on kuemergency room rari rwanika, apinda paya abatsirwa mai vaya. Mama wangu ndobva vazobuda. Regai nditori pamusoro pemawheelchair. Mawheelchair handi unofanira kunge une pekuisa makumbo, mazhinji acho akadambuka, haana pekuisa makumbo. Zvekuti kana uri kuto, pane vamwe mai vandakanzwira tsitsi vanga vakazvimba gumbo iri, she couldn't put the feet down, handitika, she couldn't put her foot down, so she had to hold her leg like this riri mudenga. Akomana mablankets zvaanenge akaita, ndakati mwari kamusanditisewo musituation yekuti ndinoda unoadmitwa kuchipatara because ndikatofeni kuti ndinoda kuti ndikurwara ka, but the ambience itself it's so frustrating. And then it makes me question something, guys. Each and every year we keep medical doctors and specialists. So are you telling me that our government cannot afford to employ adequate adequate medical doctors or specialists muward wokuti maauto kana ifana kuita 2 or 3 kana ma-physicians achifana kuita 2 or 3, so that people they don't wait 6 hours kuti munhu aone auto. Akomana ndati government munhu asingatori maservices ake kune government organization ka pano patinotaura ka siyana inyararai zvenyu because you don't know what we go through. Kana ukanyatsogara muZimbabwe uri an ordinary citizen like us, ndo paunonyatsonzisa kuti no, Zimbabwe has come to a detriment. I don't blame vanhu vazobuda vachienda kunze kwenyika nekuti Zimbabwe iri kurwadza kugara. And sometimes tinozocomplaina hedu kuti yowe madoctors azotibata rafu, but guys regai ndikudze kuti vanhu vaya they overwork. And semanesi tindiudze kuti uri kushanda ukadaroka and then hamuna mari, like hamusi kupiwa mari handitika, and then you have to work like 24 hours 24/7 wakamira uchibatsira varwere. Pamwe pacho regai tizoitirwe rafu asikana because had I been in the same shoes ka I don't know, but regai ndi acknowledge vanhu vaya kuti vakasimba ende vane mwoyo. Ukaenda ikoko usina calling aunosiya basa, nekuti vamwe varwere vacho munenge muchitonetsa, pamwe pacho mune muchingopopota. I know it's frustrating because papo unenge uchifungoti uraiti ndasvika kudhara ndamirira munhu otho wachasati auya apa iye angatoriwo busy, atoriwo frustrated kuti vedwe ndiri kubva kuemergency ndiri wani wadi yese, saka munoti ndita sei. And zvinhu zvishoma zvinhu like madrugs madikidiki akaita sana parasite roshayikwa pagovernment hospital. Government yedu dei yachitisawo plan because nyika yedu iri kurwadza kugara as an ordinary citizen. Ndakati mwari dai ndanga ndine mari yangu kapamwe ndiyangoendesa mama wangu kuprivate, nekuti I cannot stand watching it like this. Guys, nezuro I broke down. Havazive zvavo, but I prayed another prayer ndikati mwari ka I hope next time pasvaitika ndinge ndane mari kuendesa mai vangu kuprivate because I cannot stand watching her like this.